Welcome to class 11 physics for HSC, CBS and ISC. We are seeing the laws of motion chapter number 5, and today class number 35, law of conservation of linear momentum. Law of conservation, principle of conservation of linear momentum. That is the topic of discussion today. അപ്പോൾ ഇത് +1 ഫിസിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ചാപ്റ്റർ 5 കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം, ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ക്ലാസ് നമ്പർ P35, ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം? വി ക്യാൻ സീ law of conservation of linear momentum. You look here. When two or more bodies interact with each other, the total linear momentum remains constant, provided no external force are acting on them. When two or more bodies interact with one another, their total linear momentum remains constant provided no external forces are acting on them. ബാഹ്യമായ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കാനില്ല എങ്കിൽ അനേകം വസ്തുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന്, അതിന് മാറ്റമില്ലെന്ന്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോഡിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ടു ബോഡീസ് കൊളൈഡ് ദെയർ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ഇമ്പാക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദെയർ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ ഇമ്പാക്ട്. When two bodies collide, come into contact, their momentum before collision is equal to their momentum after collision. അങ്ങനെ ഇത് പറയാവുന്നതാണ്. ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ when two or more bodies interact with each one another, their total linear momentum remains constant, provided the external force is zero. ബാഹ്യമായിട്ട് ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കാനില്ല എങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളുടെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് നോക്കാം. പ്രൂഫ് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം, യൂസിങ് സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസിങ് തേർഡ് ലോ. ദിസ് ലോ ക്യാൻ ബി പ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. വൺ ഈസ് പ്രൂഫ് യൂസിങ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ. Proof using Newton's second law, that is P is a constant, we have to prove, and for that we can apply Newton's second law and also Newton's third law. As the first case, we see proof using Newton's second law. Let m1, m2, m3, etc. mn be the masses of the particles of an isolated system moving with the velocities v1, v2, v3, etc. vn. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ, ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസോ വല്ലതും വിചാരിക്കാം, ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വിചാരിക്കുക. ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഒരു വെസൽ എടുത്താൽ അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അനേകം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളുടെ മാസ് m1, രണ്ടാമത്തെ m2, മൂന്നാമത്തെ m3, അവസാനത്തിൻ്റെ mn. അവയുടെ വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റം കൂട്ടിയെടുക്കുക, ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം. ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം P is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus etc. mn vn, or we can say P is equal to p1 plus p2 plus p3 plus etc. plus pn, where p1, p2, p3 etc. are the linear momentum of the particles. So P we have determined. If F is the force acting on them, then F is dp by dt. If momentum is known, then force is rate of change of momentum we have studied. Therefore, F is equal to dp by dt. If external force F is 0, then dp by dt is 0. That is a P is constant. P equal to a constant. And this is law of conservation of linear momentum. When external force is 0, the total momentum remains constant. P is a constant. That is the principle of conservation of linear momentum. Thus, we have proved the law of conservation of linear momentum on the basis of Newton's second law. Now, proof using Newton's third law. Proof using Newton's third law. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എയും ബിയും വസ്തുക്കൾ. എയുടെ മാസ് m1, ബിയുടെ മാസ് m2, വെലോസിറ്റി u1, u2 ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണ്. അവ കൂട്ടിമുട്ടും.
കൂട്ടിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ വെലോസിറ്റികൾ v1 v2 ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇനിഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം. മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം. When two bodies collide, their momentum before impact, before collision, is equal to their momentum after collision. That we prove here using Newton's third law. Let m1 and m2 be the masses of two bodies and be moving in the same direction along a straight line with the velocities u1 and u2 respectively. The situation is depicted in the figure. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യമാണ് പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം എയും ബി സഞ്ചരിക്കുന്നു, കൂട്ടിമുട്ടുന്നു, പിന്നെ എയും ബിയും വ്യത്യസ്തമായ വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്നു. ഡയറക്ഷൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും സെയിമാണ്. ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡീസ് ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് സെയിം. Now we look here. We can find action and reaction forces. They collide. The bodies collide. The bodies collide. They are in contact for a time delta t. Delta t, or we can write it t. Small time. Their velocities change to v1 and v2 respectively. That is shown in figure. Two bodies move along the same direction. Then force exerted by A on B. Force exerted by A on B, that is F1, that is the action force. Action force is equal to m2 into v2 minus u2 by t. Mass into acceleration, v2 minus u2 by delta t is the acceleration. So F1 is equal to m2 into v2 minus u2 by delta t, that is the action force. Then force exerted by B on A, that is F2 is equal to m1 into v1 minus u1 by delta t. By Newton's third law, we know F12 is F21, or we can simply write F1 is equal to minus F2. Forces are equal to opposite. No other force act on them. മറ്റൊരു ഫോഴ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് F1 is equal to minus F2 എന്ന് എഴുതാം. ആക്ഷൻ is equal to minus റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. That is m1. That is m1. M2 into v2 minus u2 by delta t is equal to minus of m1 into v1 u1, v1 minus u1 by delta t. Delta t will cancel. Remove the bracket. m2 v2 minus m2 u2 is equal to minus of m1 v1. Bracket is removed. So minus m1 v1 plus minus into minus plus m1 u1. You remove minus sign. That is m1 v1 minus m1 v1 in the RHS is taken to LHS, and minus m2 u2 in the LHS is taken to RHS. Then we get m2 v2 plus m1 v1 is equal to m1 u1 plus m2 u2. Thus, total linear momentum after collision is equal to total linear momentum before collision, provided no external force acts on them. ബാഹ്യമായ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കാനില്ല എങ്കിൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈസ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം. സോ ദ സെയിം ലോ, ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് in two ways. First, by applying Newton's second law, and the second method is by applying Newton's third law. And here we can say the recoil of a gun once again. The recoil of a gun is an application of Newton's third law, and it is an application of the law of conservation momentum, because the law of conservation momentum is an extended form of Newton's third law. So recoil of a gun once again explained. And here also, here we can write the relation also. The momentum of the gun is equal to the momentum of the shot when a gun is used. The gun and shot constitute a single system before firing. Gun and shot are at rest, so their momentum is zero. After firing, due to explosion of the gunpowder, the shot gets accelerated. The shot moves forward with a large velocity called the muzzle velocity.
Massive velocity means high velocity. Due to reaction of short, the gun gets an equal momentum in the opposite direction. This backward motion of the gun is called recoil of the gun. The velocity of the gun is called the recoil velocity. അപ്പോൾ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെടിയുണ്ട വളരെ വേഗത്തിൽ പോകും, മുന്നോട്ട് പോകും. അതിനെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും. റിയാക്ഷൻ മൂലം തോക്ക് പുറകോട്ട് ചാടും. അതിനെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ തോക്ക് പുറകോട്ട് ചാടുന്ന വെലോസിറ്റി ഹൈ വെലോസിറ്റിയാണ്, മസിൽ വെലോസിറ്റി. ആ വെലോസിറ്റി റിക്കോയിൽ വെലോസിറ്റി എന്നും വിളിക്കും. ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പറയുകയാണ്. അതായത് മൈനസ് എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. തിരിച്ചും പറയാം, മൈനസ്. Let capital M be the mass of gun and small m the mass of shot. After firing, V is the velocity of shot and capital V is the velocity of gun. Total momentum before firing is total momentum after firing. Total momentum before firing is 0 because the shot is at rest inside the gun. So 0 is equal to MV plus MV. Take MV to one side, small MV. That is capital M is equal to minus small m v. So capital V is minus small m v. You correct it. The minus is not clear and mv is not clear. So capital V is minus small mv by capital M. The negative sign, that relation you have to correct. Capital V is equal to minus small m into small v by capital M. The negative sign shows that recoil velocity V is opposite to small v. Small v യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ് ക്യാപിറ്റൽ വിക്ക് ഉള്ളത്. കാരണം ആ ഷോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഗൺ പുറകോട്ടാണ് പോകുന്നത്, റിക്കോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിക്കോയിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സ്മോൾ എം സ്മോൾ വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ഒരെണ്ണം ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ്, തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ. Question number 1, state and prove the law of conservation of linear momentum. Question number 2, explain recoil of a gun. The first one is a long answer question and second one is a short answer question. When you write the first question, you need to only write one proof, that is proof using Newton's second law or proof using Newton's third law. If both are asked, you have to write both. That is all with your 35th class on +1 physics. We continue our class. Thank you very much.